वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलेक्सी नवलनी की मौत लई पुतिन नूं ठहराया जिम्मेवार। कहा 2020 दे विच भी नवलनी की हत्या करन दी कीती गई सी कोशिश। साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड मामले में वड्डी कार्रवाई। अदालत ने ट्रंप नूं 35.5 करोड़ अमरीकी डॉलर का जुर्माना अदा करने का दिता हुक्म। भारतीय विद्यार्थियों उत्ते हो रहे हमलों उत्ते अमरीका का अहम बयान आया सामने। अमरीका विद्यार्थियों उत्ते हो रहे हमलों नूं रोकण लई सख्त मेहनत कर रहा है, अजिहा किया गया दावा। ओंटारियो सरकार हाईवे 407 नूं छड्ड के बाकी सारे हाईवे उत्ते टोल करेगी खत्म। ट्रांसपोर्ट मंत्री परममीत सिंह सरकारिया वालों किया गया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की जेल दे विच बंद विरोधी धिर दे नेता अलेक्सी नवलनी की मौत लई पुतिन नूं जिम्मेवार ठहराया है। अपने बयान दे विच बाइडेन ने कहा है कि तुसीं जानते हो कि दुनिया भर के लखां लोगों की तरह मैं भी अलेक्सी की मौत की खबर तो हैरान हाँ ते गुस्से विच भी हाँ। अलेक्सी नवलनी की मौत लई पुतिन नूं जिम्मेवार ठहराउंदे होए बाइडेन ने कहा है कि 2020 दे विच भी उसकी हत्या की कोशिश की गई सी। जेकर वो चाहुंदा तां उस तो बाद सुरक्षित ढंग दे नाल जलावतनी दे विच रह सकदा सी, क्योंकि वो उस समय अपने देश दे विच भी नहीं सी। पर वो यह जानते हुए भी रूस वापस परतिया कि उत्थे उसनूं जां तां कैद कर लिया जाएगा जां कतल कर दिता जाएगा। पर फिर भी उसने अजिहा किया क्योंकि वो अपने देश रूस दे नाल प्यार करदा सी ते वो बहुत डूंगा विश्वास रखदा सी। You know, like millions of people around the world, I'm literally both not surprised and outraged by the news. Reported death of Alexei Navalny. He bravely stood up to the corruption, the violence, and all the bad things that the Putin government was doing. In response, Putin had him poisoned, he had him arrested, he had him prosecuted for fabricated crimes, he sentenced him to prison, he was held in isolation. Even all that didn't stop him from calling out Putin's lies. Even in prison, he was a powerful voice for the truth, which is kind of amazing when you think about it. And he could have lived safely in exile after the assassination attempt on him in 2020, which nearly killed him, I might add. But he was traveling outside the country at the time. Instead, he returned to Russia. He returned to Russia, knowing he'd likely be imprisoned or even killed if he continued his work. But he did it anyway, because he believed so deeply in his country, in Russia. Reports of his death, if they're true, and I have no reason to believe they're not, Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Putin does not only target his citizens of other countries, as we've seen in what's going on in Ukraine right now, he also inflicts terrible crimes on his own people. And as people across Russia and around the world are mourning Navalny today because he was so many things that Putin was not. He was brave, he was principled, he was dedicated to building a Russia where the rule of law existed and where it applied to everybody. Navalny believed in that Russia. He knew it was a cause worth fighting for. साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड मामले में वड्डी कार्रवाई की गई है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप संगठन खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने लगभग 35.5 करोड़ अमरीकी डॉलर का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिता।
इस दौरान अदालत ने ट्रंप ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਰਿਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 4-4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। A New York State judge just ruled that he's crooked as you could get, and a lot of people expected something like this, but not for the amount. But this is a very dishonest man. This is a man that's been overturned already on this case 4 times. But a crooked New York State judge just ruled that I have to pay a fine of $355 million for having built a perfect company. Great cash, great buildings, great everything. It affects New York. It's mostly talking about New York, where we have a totally corrupt attorney general. She campaigned on the fact that I will get Trump, I will get Trump. Everybody's seen it. Letitia James, they've all seen it. Well, we'll be appealing, but more important than that, this is Russia, this is China, this is the same game. All comes out of the DOJ, it all comes out of Biden. It's a witch hunt against his political opponent, the likes of which our country has never seen before. You see it in third world countries, banana republics, but you don't see it here. So I just want to say this. You build a great company. There was no fraud. The banks all got their money, 100%. They love Trump. They testified that Trump is great customer, one of our best customers. They testified beautifully. And the judge knows that. He's just a corrupt person. And we knew that from the beginning. We knew it right from the beginning because he wouldn't give it to the commercial division. This judge thought Mar-a-Lago is worth $18 million and it's worth anywhere from 50 to 100 times that amount. So we realized that. He ruled against me before he even got the case. He ruled against me. He said I was guilty. He didn't know what I was guilty of before he even got the case. And Letitia James, that's another case altogether. She's a horribly corrupt attorney general, and it's all having to do with election interference. There were no victims because the banks made a lot of money. They made $100 million. And by the way, I paid approximately $300 million in taxes as the migrants come in and they take over New York. I paid over this period of years over $300 million in taxes. And they want me out. Oh, let's see if we can get them out. These are radical left Democrats. They're lunatics. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Violence, certainly based on race or gender or religion or any other factor. That's just unacceptable here in the United States. And the president, this administration has been working very, very hard to make sure we're doing everything we can to work with state and local authorities to try to thwart and disrupt those kinds of attacks and make it clear to anybody who might consider them that they'll be held properly accountable. What Russia does with its treaty requirements is up to Mr. Putin to decide. I can't answer that question. And I'm not going to get into a hypothetical about what we would do or what we wouldn't do. We are engaging, we're going to engage with Russia, we're going to engage with our allies and partners. We are a signatory to that treaty. We take our obligations under that treaty very seriously and we have no intention of violating. ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਗਲ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। That allows the Texas National Guard to increase and to improve operations in this area. What you see now is the first stage of construction has already begun on what is 80 acres of an area to be built out for this base camp. From your camera view, it goes all the way down the edge of here to those trees, all the way to the back, close to where the river is. On this side, just back behind you, about 50 feet is where it stops. This will increase the ability for a larger number of Texas Military Department personnel in Eagle Pass to operate more effectively and more efficiently. It will house up to 1,800 soldiers with the ability to expand up to 2,300 if we have surge needs. It will include individual rooms for soldiers. It'll provide a large dining facility, recreation, computers, things like Wi-Fi. But for now, National Guard have been scattered across this entire region in cramped quarters, away from fellow soldiers and guard, sometimes traveling long distances to be able to do their job. What this is going to do is to dramatically improve the conditions for our soldiers. I want to thank the men and women soldiers behind me right now, as well as their colleagues serving up and down the entire border. Texas would not be able to respond the way that we are responding if it were not for the heroes of the Texas National Guard. Before this effort here, they've been living in conditions that were atypical for military operations. Now, because of the magnitude of what we're doing, because of the need to sustain and actually expand our efforts of what we're doing, it's essential that we build this base camp for these soldiers. It's going to be good for them, improve living conditions, improve the quality of life, and improve ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GDP ਦਾ 2% ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। After 8 years of Trudeau, criminal defense lawyers get requests from their clients to stay in prison longer because they don't want to leave and try to find a place to rent. This is Canada after Trudeau, where it is more expensive to get a 2-bedroom in Kitchener than it is to get a 20-bedroom castle in Scotland. After 8 years of Trudeau, we have tent encampments right across the country where middle-class people with decent jobs are living in parking lots and in tents because they can't afford a place to live. 30 encampments in Halifax alone after 8 years of Justin Trudeau's inflationary housing hell. He's caused this problem first by his inflationary money printing that increase the cost of everything, but second, by funding local bureaucracies that block home building. Vancouver, of course, is the worst example, the most incompetent municipal government probably in the whole country. According to CD Howe, the Vancouver bureaucracy adds $1.3 million to the cost of every newly built home. So the number one cost of a new home in Vancouver is not land, labor, or lumber, it is bureaucracy and taxes. Municipalities around Toronto have increased development charges by as much as 800%. The city of Winnipeg had to be slapped down by the courts because it blocked 2,000 homes right next to a transit station that was built for those homes. The Montreal Economic Institute says the city of Montreal has blocked 24,000 new homes in the last 7 years, and the Association of Quebec Home Builders says there are 25,000 homes that are literally waiting for bureaucratic approval right now but can't go ahead.
Here we are next to a federally funded future transit station. Federal funds. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ 407 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 407 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है कि नवा कानून सिर्फ नवे टोल उत्ते लागू होगा। As the cost of everything from groceries to gas goes up, our government knows that many families are feeling the pinch in their wallets. The last thing they need to see is another unnecessary fee or toll coming their way. We have a responsibility to build Ontario and ensure people have convenient and affordable transit and the housing and infrastructure they need. With our province's population expected to grow by 5 million over the next 10 years, we can't afford not to. That is why our government is on a mission to keep costs down for families and businesses. First, we scrapped the tolls on highways 412 and 418, a move that will save drivers $68 million between 2022 and 2027. Today, we're taking that one step further. I am pleased to announce that our government is introducing legislation that would, if passed, ban tolls on provincial highways. That would not only apply to the DVP and Gardner Expressway, only minutes away from here, but also to the province's 400 series highways. It's not only families that benefit from fewer tolls. Road tolls add to the price of commercial goods, and that cost is then reflected in the prices you see on store shelves. In fact, there are jurisdictions today in North America proposing tolls that would cost drivers $5,000 a year. Keeping tolls off our roads is a win-win for families and our economy. Our government will always put taxpayers first, which is why the bill I will introduce in the coming days will make the current freeze on driver's license and Ontario photo card fees permanent. Our freeze has saved Ontarians $22 million since 2019 and will save drivers $66 million more this decade. Our focus is not just on saving drivers more money, but also on saving them time. In 2022, our government announced we were eliminating the license plate sticker fee. ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡੀਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। इस मामले विच होर रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आख्या है कि उन्होंने वालों प्रधानमंत्री को 1 मार्च तक का नोटिस दे दिता गया है कि जे इस पासे संजीदगी नाल काम नहीं किया जाता तो इसके नतीजे भुगतने पै सकते हैं। And on top of that, we know in a country as wealthy as ours, 1 in 4 Canadian makes a difficult choice about skipping the prescription or not filling it because they can't afford to do so. Put simply, New Democrats believe you should use your health card, your health number, not your credit card to get medication. That's what we believe, and that's what we've been fighting for. We know that the Liberals promised to do so in 1997. It's been 30 years, 3 decades of broken promises. And most recently, Justin Trudeau himself ran on a platform to bring in national universal pharmacare and has broken that promise. That broken promise means that seniors who need their medication to stay healthy are not taking it, and they get more and more sick. And we all know what happens if you don't take the medication you need. If you don't take the diabetes medication you need, you end up more and more sick and end up in the hospital. And that is horrible for the person who has to go to the hospital, puts a burden on our healthcare system, and it makes it harder and harder for people to get the care that they need. We want to put the stop to that. We want to lay the foundation in our country for universal pharmacare coverage for all. And to do that, we have fought hard to force the Liberals to finally follow through on something they promised to do. They've been dragging their feet, and we've learned why. Over the past 2 years, the Liberal government has met with pharmaceutical lobbyists
over 250 times. To put it in simple terms, that's far more often than they've met with us to move forward on pharmacare. So it's clear whose side they're on. They've constantly taken the side of wealthy CEOs, big pharmaceutical companies, to the detriment of Canadians and families. We know that Pierre Poilievre and the Conservatives would be just as bad. They are also run by lobbyists, corporate lobbyists, and they're not interested in fighting for Canadians. So that's why we've been using our power to fight for Canadians. As Benita mentioned, the BC NDP has shown the way. Here in BC, contraception has been covered for over a year now. That has been life-changing to so many families. When we talk about what it means to have the right to choose what you do with your own body. BC ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਓਵਰਪਾਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਵਰਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਹਾਨ ਫਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਾਰ ਹਾਈਵੇ ਓਵਰਪਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਚੌਹਾਨ ਫਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡਸ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। This is everything from inspections that are done at scales to roadside checks to violation orders, and sometimes that leads to full-on audits. And that's the action that government takes on a regular basis. And I have no reason to suspect it was anything other than that once again this time. I'm not surprised to see the province going this far. I think it's consistent with trends that we've seen in the province now to come down very harsh on unsafe driving conduct. And there's good reason for that. It costs a lot of taxpayer money every year. The company has been served a notice of cancellation of a certificate, so they remain suspended during this time. Now they have the opportunity for what's called a show cause hearing. So they have the opportunity to present their case and say this is why they shouldn't have their operating certificate cancelled. And then the director will make a decision. Once that decision's made, if the company disagrees with it, they can apply for a reconsideration and or they can continue on to judicial review. So there is a process to follow. This isn't a one and done. The individual drivers who were involved in the crashes would have NSC violations against them for that and would likely not be able to just move to a different company. But other drivers working for this company should be able to move to another company without difficulty. Administrative staff, support staff, anybody that's not actually in charge of the management who has an NSC profile with strikes would be able to find work elsewhere. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਲੈਕਸੀ ਨਵਲਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿਹਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਲਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 35.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ। ओंटारियो सरकार हाईवे 407 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਕਰੇਗੀ ਖਤਮ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।